Okay. Okay. So let's go and complete the third party order processing. So Radhika and Pavitra, have you guys set up the sales and distribution org units? Yes, sir. Okay, so let me have a look at them. Price structure, definition section, logistics general. Okay, so location not required for me. Division. What is the division that we have taken? Division ఏం క్రియేట్ చేశారండి మీరు? గుర్తుందా ఏమన్నా? 7D, sir. 7D and 77. Okay, so let me have a look at 7D is not there. 77. Okay, 77 is there, sir. Division for Nissan. Good. And then let's go into sales and distribution module. Define copy sales or okay, so this you would have created 777, right? Yeah. Good. And then distribution channel. What is the distribution channel that you have created? Is it 77 or 70? Okay, 77. Okay, then sales office 777 only, right? I assume you would have created everything 777. Okay. Sales group is 777 probably. This is what you would have created. 77C, 77P. Okay. I only require one. Okay, so the definition part seems to be okay. Let's have a look at assignment section under controlling. Sorry, under logistics general. ఇటువైపు నుంచి వెళ్ళిపోండి, ఇటువైపు నుంచి వెళ్ళండి. లాక్ చేస్తారు కదా డోర్. ఓకే. Okay, the first thing is assign business area to plant valuation area and division. So let me have a look at your structure. C. Small car section 77. Okay, so that's good. By content, I assume you would have given it properly. So plant valuation area and division. 77C. This seems to be not there. Have you not done this one, Pavitra? Evaluation area is nothing but plant 77. No, sir. It's not there. So no, I didn't do this. Let me just go and modify the things. Business area. Do you remember our business area? 771 and 772. Okay. Good. By content, business area is not there. Division 77, right? You have created 77. Right. Is it 77 or 70? What is that you have created as a division? 77. Okay. This seems to be okay. Let me just go and create 77C. I would like to take it from the search help
control of 7D, no 7C, and the business area. Again, I would like to take it from search help. Okay, so let's go with 777. On car section. Save it. Back. Now, plant valuation area and division. You need to link all these three things together. So let me just go and find out 777C. Okay, this seems to be good. Ensure that the 77C will be fine. Create missing entries for valuation area. I don't think we have any missing entries. 773, 77C. So this is following entries were created. Okay, so this entry was not there. So let it get created. No problem. Data comparison between this one. So let's have a look at it. All entries seems to be proper. So you do not have to do this one. Then let's go with the sales and distribution section. So here you will have so many things to assign it. Sales organization to company code. Let's have a look at it. Your sales organization is 777. This has been linked to one company code. Okay, so ensure that your company code is nowhere linked to any other organizations. I assume it would have been there properly. Distribution channel to sales organization. Even this should be proper. Right? Seems to be okay. Just give me a moment. Sir, చెప్పండి sir. నేను క్లాస్లో ఉన్నానండి. నేను క్లాస్ ఎంత కాల్ చేసేదా? 9కి అవుతుంది, కాల్ చేస్తాను. 777. Right, so this is also seems to be good. Set up sales area. Sales area is nothing but a unique combination of sales organization, distribution channel and division. So I'll just go with sales org. Okay, so this seems to be so good. Then sales office to sales area. Okay, so your sales organization is 777. Sales office north, that's okay. Sales group to sales office. This thing, sales group to sales office is not mandatory, but even if you maintain it, that's good. But even if it's not there also, it's no big deal. Whereas organization, distribution channel and plant, this is compulsory. Sales organization is 777. Yeah, this is also looks to be good. The sales area to credit control area. 777. Right, so everything seems to be proper. Okay.
Now let me create. What is the prerequisites for this? As you could see, the prerequisite is you have to have a customer, you have to have a vendor in place, and you have to have the material in place, isn't it? So rather, let me show you from here. So you have to have the customer, material, and vendor should be there in place. So let me just go and create a material first, MM01. Okay, industry sector, material type ZMRO, maintenance, repairs and operations, the ones that we have been using. I'll just go with it. Basic data 1 to purchasing, okay, then general plan data 1 to accounting, sales views. Why sales view is not appearing here? Okay, probably in the material type ZMRO you would have omitted the sales views, so therefore I cannot pick up ZMRO material type for this. Okay, so what I should do is I may be using a different material type, maybe semi-finished, HALB, the standard semi-finished material. Let me check that. Where is HALB? HAL. Okay, so you can take this. Yeah. Are you understanding? Because this is a third party material, it means the company is buying from one person and selling it to other person. So therefore sales views are required for the material. So if you want sales views for the material, you have to either go with this. I'll show you here. Did you guys remember how to maintain the views for the material master? We have seen it in the material master configuration. I hope you haven't forgotten. Okay, but let me just show you quickly in case if you have forgotten. Material master, you have to go to define attributes of material type. So here, for the simple ZMRO material type that we have been using, I'll just show you how to do that. ZMRO, look at here, when you go with display details, you could select what views are required, user departments here. So here sales I would have omitted. So if I want it, I have to select sales also, so that when I create material for ZMRO, sales views will be available. Okay, so are you okay with HALB or do you want me to go with ZMRO? Better take GMRO, sir. HALB. Right, not a problem. So I took ZMRO. I have added sales views for that. Now I can go cancel this, rerun MM01. Okay, so here this time ZMRO, it would show me sales views. Basic data 1 and 2, sales org 1 and 2, general plan data, purchasing, general plan data 1 and 2, accounting view, right? So this is all I wanted. When I go with sales, organization levels, 77C plant 0001, what is my sales organization? I'll have to pick it from here. Why division is not coming here? I'm expecting division also. It means there is something wrong over here. Let me see if I can get it or not. Okay, I'll just go and say enter. Demo material for third party order processing. Okay, so unit of measure, each material group you choose something. Okay, and you see here there is something called general item category group. Either you can give it here. There is something called BANS. Where is BANS? Like this. You can give it either here or
Let me, in the sales view also you will have item category group. You can even give it over there as well. Those tax things I will put it as 0. Exempt from tax. Somebody maintained these things, so let's make them as tax exemption. Okay, now okay, just hit enter. You see here, this general item category group, whether you give it or not, it doesn't matter. But you see here, when you give VINS a general item category, it will tell the system that it's a third party item. So what is most important is this one, item category group should be of type VANS. So here you should choose it. Whether you choose a general item category group or not, it doesn't matter. Even if you don't choose also, no problem. Okay, so enter. I'll just copy this material. Notepad. Right, you see here transportation group. Let's give all the mandatory fields. Transportation group, I will do manual transportation, or okay, let me put it as on pallets. Loading group manual, something like this. Hit enter. Purchasing group NIS. Purchasing value key is the N. Goods costing time of 1. That's okay. Valuation class 3006. Price offset 20. Hit enter, and then you go and save it. Okay, so this is my material. Look at here, item category group bands. I have used it. I have maintained sales views in the material master. Okay, I now go and create a customer master also. Okay, so I require customer master also. What is transaction code for customer master? XD01, or you can go ahead into the logistics, sales and distribution master data. Okay, business partner, customer, create, complete. XD01. VD01 is for the creation of a customer within the sales and distribution module, whereas XD01 is the creation of customer at central level. Did you remember in the master data setup we discussed for vendor master, transaction code for creation of vendor at central level is XK01. Transaction code for creating vendor within the MM module is MK01. Similarly, customer master also, if you want to create at central level, it should be XD01. Within the sales module, it should be VD01. I want it at central level, so I am going with XD01. Like vendor master, you need to give account group. Similarly, for the customer also, account group is required, which will control, as you might be aware of, for the vendor master, the fields, field selection properties, views, so on and so forth. So, which one should I choose? Let me choose standard ones. Come on, go top.
Just give me a moment. I did not remember the standard account group, so I'll just go and find out. Just try to find out the, come on, the sales document created by me. I think this, or maybe with this ID I would have created. So many sales documents. Do I see the customer also here? One sec. Settings, format list, choose fields. Looks like everything got selected. KUNNR. So the party is there. So the party is there here. Huh? One. Sold to party. Okay. ఈ థర్డ్ పార్టీలో బిజినెస్ ఏరియా అక్కర్లేదండి. ఏదండి? బిజినెస్ Yeah. అక్కర్లేదండి. You don't require it. Okay. Should be. Let me have a look at this one. This is the one I might have created. Sold to party customer. So how do I find the account group? What is the table for customer master? Very difficult to remember these things. Come on, KNA1. I got it. SC16 KNA1 is my customer master table. I give the customer master. I find the account group. Do we see account group somewhere here? Yes, 0001. Okay, so let's go and create the master, customer master for our company. Looks like I've come out of that, so that's not a problem. /n xd01. Okay, so 0001 would be my customer master sold to party. Customer number system will generate it. My company code is 777. My sales organization, I believe it is sales organization 777. Instead of doing that, I can go with this way. Customers, enter customer number first. Okay, so that's not there. So let me just go and put it over here. 777. A distribution channel
is going to be 777. My division, I think it's 77. 77. Yeah. Okay, or else even from here also you can choose. Pavitra, you have not done it properly. If you have done it properly, here again is 777. You would have seen 77 here, 77 here. You see here 01. So it means for distribution channel 01, division 01 has been linked to sales organization 777. So may not work. Let's see whether it works or not. Let's go and find it out. You see here, it says it's not defined. Are you getting my point? Sales area. So it means you have got something to do with set up sales area. You have not done properly. Okay, so sales area. Let's go and do something for the sales area. Enterprise structure, definition, distribution, sales area, right? Sales area is not here. Under assignment it will be there. Set up sales area. So what you should do is selection, by content, distribution channel. Your distribution channel is 77. Choose. It's been linked to this one. So what you should also do is by content, close this one, delete this one. Your sales organization, you would have forgotten this one, 777. If you go with this, seems to be correct. And where was the mistake? Selection, remove this one, division, and 77. Check with the division channel 01, sir, in the selection. I'm going to do that also. Okay. So here for division 01, your company code was not there. Back. Selection, content, distribution channel 77. I'm sorry, 01. This is also sales organization 001. Seems to be fine. Division sales organization. Division sales organization 77. Division 01. No 77, right?
How did he create Pavitra, this distribution channels division sales organization, by copying or by individual definition? By copying. Okay. No 77, right? No 77. This looks to be good. Plant 777 C seems to be okay. Triple 01. No place found. No place found. Sales organization. I think we are done with it, right? Yeah, I'm going with it. చెప్పండి. అదే సార్ సమస్య అనుకుంటారు. అంత బాగానే ఉందండి చూడటానికి, బట్ సౌండ్ an entry was a wrong entry was there. Defined The sales area specified as either not defined, there is no entry in table TBTA, or it belongs to another sales area for customers. Another sales area. Okay. Extra sales area. You can display the relevant and therefore valid sales areas for customers by selecting extras sales area, all areas. Okay. I'm supposed to receive let me just go and check this TBTA /730 TBTA go with maintain. Come on, XD01. Just give me a moment. Say enter. TBTA on the right.
customers division, customer distribution channel in TV details screen. This means that the customer master of a sales area entered correspond to the data in the reference sales area. TVTA is the thing, not go anywhere. కస్టమర్ డిఫైన్ చేయలేము సార్. అక్కర్లేదండి, అదే అది సిస్టమ్ తీసుకోవాలి. Because I wanted to go with the custom system defined one 334455. Let's say this is the customer I wanted to create. Okay, even if that is the case also, you see here you would still see an error. See it? Okay, give me a moment. /n SM30 QETA customizing without specifying project. It will be here. There seems to be an error. A sales area will set up చేయలేదు proper గా. సేల్స్ ఏరియా నాట్ డిపెండెంట్. No problem. Let's go and check it. ఇది ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది కొంచెం. Sales assignment, set up sales area, assign sales area to credit control area. Anything else, define rules by sales area, assign rules for sales area, assign rules for sales. Let's go with each of the things and see where did we miss it. Let's go with each of the things and see where did we miss it. I assume define rules by sales area is the one that you might have missed it. Define rules by sales area is the one that you missed it. For the 0001, you need not have to look at 0001. What I saw look at is, సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. can you మీరు మీతో ఉంటారండి? Can you please be on mute? Can you please be on mute? Or else give me a moment. Hello, can you hear me? సునోరా గారు వినిపిస్తుందా? Yes sir. ఓకే, ఇప్పుడు బ్రేక్ ఏం లేదు కదండి? Division is also 77. I'll just go and remove all my entries. Distribution channel 77, choose, not there, my content, division 77,
not there. So therefore I can go and define 77. This is also 77, right? Save it. Back. Let me check it here. Sales 77, distribution channel 77, division of 77. Have you done this? No, it's not done. So this is where the problem is. Business area determination from plant value division, business area from sales area, TVTA. Okay, so therefore it will work. The plant is 77, C division is 77, right? This is the assignment of business area to sales. Yours is 771. Okay. Now it will work. I'm not expecting an error right now, so therefore let me just go and create it. /nxd01. Okay, I'll just go and create it. Come on. Ooh. Still there, it's F1. Okay. Sales organization to company code. What is your sales organization? The company code is 777. Just seems to be fine. I don't think this is relevant. Okay, so still not going. So I wanted to find out where exactly this is there.
Reference distribution channel for customer and material masters. Where was this? So I need to remove this particular thing. Unless and until I remove this, this will not allow me to create a customer for the sales organization 77. See, this is an incorrect entry. Okay, the problem is this 01 distribution channel and 01 division would have been created under a different sales organization. What we need to do is we need to delink these things, and only then it will allow me. So I'm trying to find out. If I go like this, then it's okay. Okay. Sundaragar, how is it now? Pavitra and Radhika, are you facing any issues? Can you hear me? చెప్పండి సార్. సార్ క్లియర్ గా ఉంది సార్. మరి వాయిస్ బ్రేకింగ్ అని రాశారు సుందరరావు గారు. ఇది ఇందాక మెసేజ్. ఇప్పుడే కరెక్ట్ వచ్చింది. ఓకే. All right, not a problem, Andy. So I don't know where the problem is, but the basic thing is we need to remove our delink 01 distribution channel, division 01 to be delinked from the sales organization, and then we have to keep our own things, or else I can go and create it like this. Okay, you see here I can even go with this. Let me just go and create. In case if I come across any problem, then I'll try to resolve it there. So what I require is sales organization, okay, which is there. So title, I would say company, say customer and ಇದೆ. Customer. Something like this. Country India, PO Box 1234 5 other city Hyderabad. Let's give it like that. Fill in all the fields. Okay, city Hyderabad. Andhra Pradesh 500038. Go to control data. Okay. So you have to maintain all this data and the payment transactions. Wherever you see there is a mandatory field, let's go and maintain them. If there is no mandatory field, let's ignore it. Okay. Then company code data. Go to company code data. Reconciliation account is required. Reconciliation account. Trade receivables domestic. Hit enter. Next, payment transactions, terms of payment. 100% against invoice. ఏదో ఒకటి మీరు కస్టమర్ ఏంటి డిఫైన్ చేసుకున్నారో అది ఇచ్చేయండి. ఓకే, ఐ విల్ గో అండ్ గివ్ ఇట్ పేయబుల్ ఇమీడియట్లీ డ్యూ నెట్. ఓకే, హిట్ ఎంటర్. Correspondence, insurance, there are no mandatory fields there. So I have done with general data, company code data. Now let me go with sales area data. Sales district not mandatory. Sales office you would have given 77 north. Sales group 777, something like that you would have given. Okay, e combination it will make work out. Okay. Okay, so what else do you have? And then price group, customer pricing procedure, this is required. Shipping
Okay, Office 777 is not defined for sales area. This is the problem. 0101 పనికొచ్చేది తీసుకోవాలి మనం. So which is 777 only. And then sales group, I don't know, nothing is there here. So let's not give it. Okay, it's not mandatory, so therefore you can ignore it. Shipping conditions, standard, hit enter. Billing, nothing seems to be mandatory. Oops. Tax code. You'll have to give it all. Tax exemption. Okay, I'll just go and give it as tax exemption for all these things. Okay. Then documents, partner functions, right? Anything else? Once you are done with it, you go and save it. You would see a customer number. It takes some time, and then it creates a customer number if everything seems okay. Okay, so let it get created. Just give me a moment. Let me just go and get some water. In the meanwhile, it will create the customer number. Okay, as you can see here, this is my customer number 171 000 171 is my customer number. And I have got the vendor master, so therefore I am ready for the process. So what's the process? The first thing is create sales order. Okay, so let's see how to create sales order. There's a transaction code for creation of sales order, like what you create a purchase order in MM module, they create sales documents. BA01 is the transaction code to create sales order. Order type, you could go and choose some order type.
there is standard document type, like what you use. Purchase order document type NB OR is the standard document type for purchase standard sales order. So sales organization, you can just go and pick it. 777 is your sales organization. Distribution channel and division, you have to use it. This may not be a possibility. Division, everything is there here, but I doubt how much it can be useful, because the customer in the customer master, while creating, what we have used is distribution channel 01 and division 777. So there is what you call incompatibility, so it might create problems. Let's go and have a look at it. Okay, so now here in the sold to party, you have to give this particular vendor, the customer, 171. So let's give 171. PO number, you can give something like this. Okay, it's not a PO number, some text is required. You can go with complete delivery. Okay, PO date, you give it as 21st so today's date, and then required delivery date, you can give on which delivery date this material needs to be delivered. Okay, and that's it. Material master, the one that you have created, you use the material master over here. Quantity, how much you are ordering, for example 100. Units of measure as each, and the plant 777C. Hit enter. No pricing procedure could be determined. That's okay. The appropriate pricing procedure could not be determined because no entry with keys 7777 exists. I'll just go and see. Proceed. Pricing procedure. You see here, I can go with pricing procedure. Okay. Is this the one? Just give me a moment. Customer pricing procedure. Or is this the one? So this is like, as I told you, MM pricing procedure, you maintain it, but sales and distribution pricing procedure, because you are selling the product to the customer. You are selling the product to the customer. So therefore, you have to maintain this pricing procedure as well. So for your this thing, it's not there. I am not sure what is the standard. I did not remember it. Let me just find it out. Sorry, ఏంటండి స్టాండర్డ్ లేదండి, దీన్ని ఎవరు కాపీ చేశారు. స్టాండర్డ్ విత్ జీతో ఉండవండి. I'm assuming this one, VK8CC. I'm thinking of this one, but RVV. maybe this one, I don't know. Let's see.
Okay, got it. Okay, so you have to go with the determination. Okay, pricing procedure determination. Okay, so what I am going is I'll go with procedure determination here. So for your purchase organization, for your distribution channel and division, there is no standard pricing procedure. So what I do is I copy this one RVAA01. I assume it's a standard one. I go with copy as. So your sales organization is 777. Your distribution channel is 77, and your division is also 77. I go and hit enter. I save it. Back. Close this one. When you hit enter, you see here it says sales from sales organization 777, distribution channel division plant 77C are not defined. Sales from sales organization 77, distribution channel 01, this is not defined. So let's go and define it, because you know that the 001 distribution channel division 01, that's not there. So therefore as expected it is giving me an error. So therefore what I do is I'll just go and maintain them. Okay, so here assignment of sales organization, distribution channel and plant. So look at your error. Sales organization 77, distribution channel 01, plant 77C. This combination you have to maintain it if you want to use it. 777, distribution channel is what? 01, and your plant 77C. Okay, it's not existing in TVKOV, so you have to maintain even this one also. What is this TVKOV? This I would assume the sales organization, so I'll just go and maintain even that one also. Assignment of, you see here, assignment of distribution channel to sales organization. Your sales organization 777, your distribution channel 01. I save it. Go back. Back here. Okay, now here this should have an entry over here. Okay, you see here, now there was an entry for this combination. So therefore, I am expecting it allows me sales area to sales document types is not required. Save it. Back here, back one more. Back once more, close this one, hit enter. It won't give you an error now.
So while creating sales order, you keep getting some issues. You have to resolve it. Now you see here item category in the sales area, in the all items, that is item, what you call item overview. Against this material, there is an item category which is blank right now, but you see here now it is got converted into TAS. Okay, it is now converted into TAS. Try to recollect what we have discussed. Item category group material maintained in the material master BANS will be converted into TAS in the sales order, which is got converted now. But there is again a different problem. You see, not possible to determine a consumption account. Try to recollect what I have said about third-party order processing. When I create a sales order to a customer, with reference to sales order, purchase requisition will be created with account assignment as sales order. Okay, so the account assignment sales order, if it is created, therefore it has to identify what is the account. Okay, so the accounts needs to be specified. It's as simple as this. When you create a PR or a PO with account assignment category as K, cost center, are you giving cost center and GL account? So therefore, as if you are creating purchase order, so therefore it has to find out the relevant GL account, because here purchase requisition you are not creating, system is creating with reference to sales order. So while creating, for creation of a purchase requisition, automatically as a result of sales order creation, system is not finding the GL account for the sales order. That's what the error is. Not possible to determine a consumption account. You double click it. This is nothing but your OBYC, automatic postings. I'll just go here. There is a consumption account with reference to sales order. There is something called VOX or VOY, something would be there. I'll just go and maintain for that. Give me just a couple more minutes. See here, configure automatic postings, which is nothing but your OMWB or OBYC, account assignment, okay, so here you go with the GBB INT. Okay, so there is here something called VOX 0001. I assume VOX is the one. VOX is not there. One second. Let's have a look at documentation. I thought it's VAX or VOX. All the sales related things will start with V. Let me check it out. Or maybe if not VOX, it is VAX. Not VOX, it is VAX. Because this involves sales order creation, so that is the reason it is called as. This involves sales order creation, so that is the reason it is called as. Can you please be on mute? This is called as sales, third party sales order processing. Third party sales order. Look at here.
This is BAX. For goods issue for sales orders without account assignment, goods issue with account assignment, BAX or BAY. So you maintain this. You double click on GBB. 0001, say for example BAX. I'll just copy this. Ours is NISN, right? And our valuation class is 000 down 3006. I'll just use this. Ours is NISN, right? Can you all please be on mute in case if you are not speaking? Okay, so I use VAX 3006. In case if this is not working, system will again prompt me an error so that I will maintain VAY. I assume it will work. Let's just go back to the sales order processing once again. Hit enter. It will again give me any error or warning messages if there are any. Okay, so price I did not give. Let's see. Okay, let's see in case if it is giving me any other errors. So item overview, I can go into item overview and see the price is not there. Item details, can I maintain the price? Do I have an option to add the price? I'm just checking, give me a moment. Sundararaw garu మీ నుంచి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందండి. I think you are not on mute. Thank you. Okay. So let me just go back because I need to do the price and I'm not finding the. So let me just go back because I need to do the price and I'm not finding the. Sundararaw garu. Can you be on mute, please? Or else I'll have to keep you all on mute. సరిగ్గా వినపడలేదు సార్, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. అలాగా మీకండి పవిత్ర అండ్ రాధిక, ఆర్ యు ఏబుల్ టు హియర్ క్లియర్లీ? No sir, your voice is breaking. Okay, just give me a moment. How is it now? Now it is okay. Okay, thank you. I'm just going back, I'm not saving my sales order because I need to enter the price. Oh, okay, so here it is there. Here you see here amount, I should have entered here.
Let's give it once again. This is the price. Okay, you can give this way. Complete delivery. Material is so and so. Unit of measure, you can give it, or you can let the system fix it. Plant is 77C. There is quantity. Order quantity, for example, 100. Here I have to specify the price. Let's say price is 25. Let's say price is, okay. Now you choose this one. Once you are here, look at here, click on this particular schedule lines for item. Okay, you can just go with this. From here you select this line, okay, and look at here, go to procurement. Currently there is no purchase requisition number. You could see it here. Once the sales order is successfully created, you will see a purchase requisition number here. Okay, now if you go into, alright, nothing else, you can just go and save it. If there are any errors, if there is any incomplete data, your system will tell you so and so data is incomplete, please go and maintain the data in this sales order. Let's go and let's wait and see in case if the system is giving me any incompleteness in the sales order. Okay, it says document is incomplete. Let me go and edit what is incomplete here. You see, Incoterms are not maintained, terms of payments are not maintained. So let's say Incoterms, completed, just give it as X factory back. That's okay. Freight is redetermined, let it be. Terms of payment, select both of them. Completed. Terms of payment, you maintain it as immediately, payment unit immediately 001. Enter. Now you see here document is complete. You just go and save it. So the tricky point is only sales order creation. Once it is created a purchase requisition, you know how to convert PR into PO. The rest of the process are same. So in the third party sales order processing, some part will be taken care by SD people, some part will be taken care by MM people. So here, because there is no SD guy, we have been doing everything on our own. But otherwise this part needs to be done by the SD consultant. It will take some time because this is the first time we are creating a sales order for your company code. Now you could see here 14315 is the sales order.
I go and display sales order. Yeah. Okay, so let me take you back here. Come on, let me go. Okay, now you see here, this is what we have been discussing. The item category group BANS maintained in the material master will be converted into item category TAS in the sales order. Okay, you see here sales order TAS has come automatically, which is fine. Now go to procurement tab. Okay, so when you are in the procurement tab, look at here. Select this line, go with this particular schedule lines per item. Okay, now here you see purchase requisition number. Okay, you can even go into purchase requisition where you could see the purchase requisition. Is this created by me? No, it was created automatically. So this is what we call it as the MMSD integration. I'll just go. You see here, fixed vendor being taken is Sudhakar. Okay, if I go, this is the agreement. Okay, and this is the requisition. Okay, and this is the material. Okay, now if you go and have a look at this purchase requisition /N ME 53L. Display. Okay, look at here, this is the material. Now you see item category. Yes stands for third party item. Look at here, this is third party item. And you see here account assignment category. What is one? It's a third party item, therefore it is 1. Right? Account assignment, if you look at it, you see here, this particular PR is created with reference to sales order. GL account determined by the system is this one. Okay, account assignment category third party. And also if you look at contact person, you could see here creation indicator. How was this PR created? As a result of sales and distribution document, which is nothing but your sales order, isn't it? And now if you look at delivery where the material needs to be delivered, it should be customer address. Looks like, okay, the question is why. Can you please unmute yourself, Pavitra, and ask your question? So nothing, sir. By mistake, I have typed it. Okay, right. Now you see here, delivery address is Pavitra. Why Pavitra? Because in sales, the sales order was created for Pavitra, and the material needs to be delivered with reference to sales order, so therefore it is Pavitra. Right? Now
What am I going to do? I simply have to convert this purchase requisition into purchase order, ME21M. Just put it over here, hit enter. And also let me show you one more thing. While you are in the sales order, you see there is something called this link, document flow. If you click on this, it will tell you which document was created first, and then after that document what is the subsequent document. Okay, so this will tell you the document flow: sales order, then requisition, then purchase order, then goods receipt, then invoice, etc. All those things. It's like your purchase order history. What purchase order history will tell you in PO module, same thing document flow will tell you in sales module. Okay, why the system is so slow? Yeah, you can see here currently there was a sales order. Okay, and then once PO is created, you would see the PO below here, right? So let's go and create our PO. PV00 20. Okay, now you can just have a look at this, check it. You see here still item category is yes. That means what? Third party item. Look at here. So this flow is very important. Material masters item category group to be converted into item category as task in sales order. Same task upon the successful sales order creation will be converted as yes in the purchasing document, which is purchase requisition. Okay, so you go and if you look at delivery address also, it's still the customer. Okay, you go and save it. Any questions so far? Pavitra, Aradhika. No, sir. Sunara garu, మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. మీ దగ్గర ఎలా చేసేవారు? ఇటువంటిది చేసేవారు అసలు? లేదు సార్, చేయలేదు. ఇదే ఫస్ట్. This is basically used especially in the trading industries. అంటే కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి, ట్రేడర్స్ ఉంటారు కదండి, వాళ్ళు ఒక దగ్గర కొనేసి ఇంకో చోట అమ్మేస్తారు. So this is where this is how you need to handle it in SAP in such cases. Now you are calling it as consultant. Earlier it is progress. Exactly. అంతేనండి. ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు కన్సల్టింగ్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే, కన్సల్టెంట్ తీసుకెళ్లి కస్టమర్ దగ్గర కూర్చోబెట్టి వాడి దగ్గర ఏమో $100 పర్ అవర్ లేకపోతే $120 పర్ అవర్ ఛార్జ్ చేస్తుంది కంపెనీ, వీడికి ఇచ్చేదేమో 1,00,000 2 లక్షలు శాలరీ ఇస్తుంది.
So that is one type of selling the services. Come on, it's very slow, the system. Okay, so this seems now got updated in the table. అండ్ ఈవినింగ్ కదండి చాలా మంది వాడుతూ ఉంటుంటారు. బిజీ ఉంటాయేమో మనోడు చాలా మందికి ఇస్తాడు కదా, యూఎస్ లో వాళ్ళకి, యూకే వాళ్ళకి, వీళ్ళకి ఇండియాలో అక్కడ చాలా మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు. నేనే 10-15 మందికి ఇప్పించాను. అక్కడ డే టైం కదా, అందుకని అక్కడ ఎక్కువ వాడేస్తుంటారు. అవునండి. డైలీ ఈవినింగ్ పెట్టకూడదు సార్ క్లాసులో? నేను ఉండను కదా సార్. నేను I am supposed to work between 11 to 8, but I go to my office around 12:30. 12:30కి వెళ్ళి somewhere around 10:30కి వస్తాను. Okay, now you see here is your PO. If you look at your sales order, display sales order లోకి వెళ్ళి, if you look at your document flow, you should be seeing PO now. ఎందుకంటే PO క్రియేట్ అయింది కదండి, కాబట్టి మీకు పర్చేస్ ఆర్డర్ హిస్టరీలో గూడ్స్ రిసీవ్ చేస్తే ఎట్లా కనిపిస్తుందో ఇక్కడ కూడా మీకు సేల్స్ ఆర్డర్ తర్వాత పర్చేస్ ఆర్డర్ క్రియేట్ అయ్యింది, కాబట్టి పర్చేస్ ఆర్డర్ కూడా కనిపించాలి. రైట్? So in the meanwhile, what I do is I'll go and do goods receipt for this. /n Migo. Now you see here, I'm in sales order. You could see here there is a purchase order, sales order, purchase order. దీని తర్వాత గూడ్స్ రిసీవ్ చేస్తాను అనుకోండి, ఆర్ డెలివరీ విత్ రిఫరెన్స్ టు సేల్స్ ఆర్డర్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఇంకొక డాక్యుమెంట్ వస్తుంది. దాని తర్వాత కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ చేస్తే ఇంకో డాక్యుమెంట్, దాని తర్వాత వెండర్ ఇన్వాయిస్ చేస్తే ఇంకో డాక్యుమెంట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ అపియర్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఇట్, చెక్ ఇట్ హియర్, సెలెక్ట్ ఇట్, గో విత్ డిస్ప్లే డాక్యుమెంట్. వెరీ స్లో అండి. ఇంకా ఈవినింగ్ తీసుకోవాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది. ఇది ఒక్కటి 5 minutes అట్లా పడుతుంది. సో హౌ అబౌట్ క్లాస్ టుమారో మార్నింగ్ 8 to 10? ఓకేనా మీ ముగ్గురికి? 7కే కావాలా మీకు? 10 కల్లా కంప్లీట్ చేసేస్తాం కదా సార్. అట్లాగా 7 కంటే మరి 10 o'clock జాగింగ్కి వెళ్ళాం కదండి, 9 అట్లా, అందుకని. సార్ అంత పొద్దున వద్దు సార్. అదే అంటున్నాను నేను మామూలుగా అయితే మాకు వీకెండ్ అయినా మాకు నిద్ర వచ్చేది మామూలుగా వీక్ డేస్ లో ఎలా అవుతుందో అలానే అయిపోతుంది సార్. మేము అంతా వీకెండ్ అయినా కూడా తొందరగా ఏం పడుకోము. అంటే ఎందుకని అట్లా మీకు అలవాటు మిస్ అవుతుందనే? కాదు సుందరరావు గారు, అంటే ఇప్పుడు ఒకటి
వాళ్ళు పొద్దున్నే లేవలేరేమో యాజ్ షీ సేస్, ఎందుకంటే 5 days వాళ్ళ స్కెడ్యూల్ వేరు ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు 4కో 5కో ఆఫీస్కి వెళ్ళి 3 o'clock 4 o'clock తిరిగి వస్తారు. సో ప్రాబబ్లీ దేర్ బాడీ క్లాక్ వాజ్ సెట్ ఫర్ దట్ టైం. కరెక్టే సార్. చలో జనరల్ గా అలా ఉన్నా కూడా సాటర్డే అయ్యేసరికి సండే కదా కాసేపు మేల్కుంటారు జనరల్ గా. న్యాచురల్, బట్ నాకు కూడా కొంచెం పని ఉంటుందండి. నేను జనరల్గా వాకింగ్ జాగింగ్కి వెళ్తుంటాను. సో 7 సాటర్డే సండే మూడు వచ్చేస్తుంది. ఓ పని చేద్దాం, 7:30కి పెట్టుకుందాం పోనీ. ఓకే సార్, మీ ఇష్టం. అలాగే 7:30 to 9:30 పెట్టుకుందాం. సరే సార్. రాధిక ఏం మాట్లాడట్లేదు, ఒకసారి రాధిక కూడా అడగండి సార్. సపోర్ట్ కోసం వెళ్తుంది పవిత్ర. రాధిక, వాట్ యు సే? హలో. మీరేమో సార్. Okay, so now we have the goods receipt screen. Let me hit enter my purchase order number. రేపు ఒక్క రోజుకి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి పవిత్ర, ఎందుకంటే there is a possibility that I may have to leave early to my office on probably Friday. ఎందుకంటే మా కస్టమర్ ఒక ఆయన వస్తున్నాడు. సో అది ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలియదు. హీ విల్ బి హియర్ ఆన్ థర్స్డే అండ్ ఫ్రైడే. వాళ్ళు వస్తే ఏంటంటే మార్నింగ్ పెడతారండి మీటింగ్, 10 o'clock పెడతారు. సో ఒకరోజు either it could be on Thursday or Friday. That I will be known only in the next couple of days. I mean Monday or Tuesday తెలుస్తుంది మీటింగ్ ఎప్పుడు అరేంజ్ చేస్తారు. సో ఫ్రైడే కానీ థర్స్డే కానీ ఒక క్లాస్ తీసుకోలేను. సో ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ఇట్ ఆన్ సండే. సో ఈ సండే నెక్స్ట్ సండే కూడా తీసుకుందాం. ఫ్రైడే తీసుకోండి సార్. సెలవు అదే నా చేతిలో లేదు సార్ అది. కాదండి సుందరరావు గారు, వినండి. అది మా డైరెక్టర్ వస్తున్నాడు యూకే నుంచి. సో ఆయన ఏ టైంలో పెడతాడు అనేది మాకు తెలియదు. సో ఆయన పెట్టిన టైంకి మేము వెళ్ళాలి. చూద్దాం, మోస్ట్లీ ఫ్రైడేనే కావచ్చు. ఎందుకంటే వాడు ఒకవేళ ఫ్రైడే ఎట్లా చేస్తాడంటే మీటింగ్ తీసేసుకుని మధ్యాహ్నం కాలం ఎక్కడి నుంచి లేచి జంప్ అనమాట, మళ్ళీ ఫ్లైట్ పట్టుకుని యూకేకి వెళ్ళిపోతాడు. సో ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు. సో ఐ లెట్ యు నో. ఒక రోజు అయితే ఉండదండి, అది థర్స్డేనా ఫ్రైడేనా ఐ డోంట్ నో. ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ ఇట్ ఇస్ ఆన్ ఫ్రైడే. Okay, so here it says no goods receipt possible. That's because probably in your PO there must not have been a goods receipt check. Let me just go with the change purchase order. ఇక్కడ చూసారా డెలివరీ అడ్రస్ లో 171 వచ్చింది అంటే కస్టమర్. Okay, so you'll have to go to delivery tab and check the GR indicator. You have to check it. Okay. Sorry Radhika, you're saying something? No sir. Okay, so here you see I did check goods receipt indicator, so therefore it now allows me to do goods receipt for the PO. లేకపోతే ఏం చేయాల్సి ఉంటుందండి, విత్ రిఫరెన్స్ టు సేల్స్ ఆర్డర్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ అవుట్బౌండ్ డెలివరీ డాక్యుమెంట్. ఓకే, నౌ యూ గో అండ్ డూ దిస్ goods receipt. Should allow you. Come on, /n me go. ఇది రిఫ్రెష్ కావట్లేదండి. So this was the last step from our end. Then the invoice, of course, invoice with reference to PO also we will do it. That I will show you when we work with invoice verification. It will take some time because it's not getting refreshed. Bottom right side into red into mark చూసారా, అదేమన్నా సర్వర్ ప్రాబ్లమ్.
No, this one you are talking about, right? ఇక్కడ మీదే మీదే. One second. ఇక్కడ ఇవ్వకూడదు. ఇది ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అంటే బికాస్ దిస్ ఈస్ కస్టమర్కి వెళ్తుంది కదా, సో అందుచేత ఏంటంటే ఇక్కడ యూ షుడ్ నాట్ గివ్ దిస్ వన్. ఇంటీరియర్ మార్క్ అంటే ఇదేనా మీరు అంటున్నది? కింద బాటమ్స్ టీవీస్ దగ్గర డెస్క్టాప్ దగ్గర రెడ్ ఇంటూ మార్క్ ఉంది. డౌన్ అయిందా? ఇది నెట్వర్క్ అండి. కేబుల్ ఉంటే కేబుల్ తో కనెక్ట్ చేస్తే వస్తుంది. అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ వైర్లెస్. దిస్ ఇస్ కేబుల్ LAN. Okay, just give me a moment. If not that, I can go with this one. There is some transaction called BL10B. Okay, so purchase order, you give your purchase order number here, hit enter, execute. Come on, activities, due for shipping, fast display, why is it not displaying? It's taking a lot of time. ఏదండి? ట్రాన్సాక్షన్ VL02 అంటే ఇది వాడుకలో లేని ట్రాన్సాక్షన్ అన్నమాట. You don't have the shipping points and stuff like that. Let me pick up this one. With order reference I need order reference. Okay, is this the order number 14345? I think so. Okay, so that means the delivery part was not set up for the from the sales and distribution module perspective, because as you see here I am going into the sales and distribution module activities, so therefore it's giving me the delivery related errors. No delivery relevant items. చూసారు కదా మీరు? So it is giving me that sort of message. This one,
ఇష్యూ కదా సార్ ఇది ఏదండి? అవుట్ బౌండ్ ఇష్యూ ఓపెన్ చేసి జిఆర్ అవ్వలేదు కదా. నో అవ్వలేదండి. అదే దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ. యు సీ హియర్ అది చేస్తా ఉంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. ద ఎర్రర్ ఈస్ ఆర్డర్ కెనాట్ బి నో డెలివరీ రిలవెంట్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ 14315 order type OR. The sales order you want to deliver sales documents on so order type OR either contains no delivery relevant items or item delivery relevant have been ఆల్రెడీ బిన్ delivered. Okay, so అందుకని ఈ మెసేజ్ వస్తుంది అన్నమాట. సో బేసికల్గా వాట్ యూ కెన్ డూ ఈజ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ గూడ్స్ రిసీట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ వితౌట్ దిస్ మై పర్చేస్ ఆర్డర్ yeah, so in the purchase order if you look at here, where is delivery? ఇక్కడ ఈ జిఆర్ చెక్ పెట్టాను కదండి ఇందాక. సో అందుచేత ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ అలౌ మీ టు డూ గూడ్స్ రిసీట్. ఓకే, సో GR based IV సో ఇదంతా ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్ షుడ్ అలౌ మీ టు డూ గూడ్స్ రిసీట్. కానీ అది ప్రాపర్గా సెటప్ చేయకపోవడం మూలంగా డెలివరీ మాడ్యూల్ ఇట్స్ నాట్ అలౌవింగ్ మీ టు డూ సో. Let me try with MB01. MB01 by the way is also a goods receipt transaction. లొకేషన్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఇదండి. ఓకే, సో 100 డెలివరీ నాట్ 100. One second, I'll go with copy. 100% compliance. Okay, now you see here నేను ఎందుకు స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఇవ్వలేదంటే కెన్ యూ టెల్ మీ Radhika or Pavitra, why I don't require to give storage location? డైరెక్ట్ కన్సంప్షన్ సార్. Yeah, because this material needs to be delivered to the customer. This is not meant for keeping it in your This stores. is third party. Exactly. You're right, exactly. That's correct. System చాలా స్లో ఉందండి. It's taking time. Yes sir, because of the rain లేకపోతే ఎందుకు ఇంత స్లో ఉంది? రెయిన్ మూలకి కాదండి. ఏమవుతుందంటే ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి ఇతను ఎవరి దగ్గర అయితే మనం సర్వర్ యాక్సెస్ తీసుకున్నామో దాట్ గై హీ హాస్ గివెన్ యాక్సెస్ టు మల్టిపుల్ పీపుల్. నేనే ఒక 15 మందికి రిఫర్ చేశాను. యూకేలో, యూఎస్లో, అట్లా అక్రాస్ హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, ఇట్లా వీళ్ళందరూ మేబీ సాటర్డే సండే కదా అందరూ వాడుతూ ఉంటారు. సో దాట్స్ ద రీజన్ ఇట్స్ టేకింగ్ టైం. మన ఆఫీస్ లో కూడా చాలా మంది యూజ్ చేస్తాం కదా సార్, అక్కడ అంతా మనకి స్లో అనిపించదు కదా. ఆఫీస్ వేరు కదండి. ఆఫీస్ లో మీ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ వేరు ఉంటుంది. ఇదేమో
ఇతను లోకల్ గా పెట్టుకున్నవాడు కదా, మీ సర్వర్ కి ఓకే ప్రాబబ్లీ దాని ర్యామ్ ఎంత ఉంటుంది, సిపియు ఎంత ఉంటుంది, వీడేమో మహా అయితే హార్డ్లీ 6 GB 8 GB ర్యామ్ పెట్టుంటాడు. ఓకే అది రీజన్. క్యాలెండర్ మెయింటైన్ చేయాలని వచ్చిందండి 2012 ఏదండి? ఇందాక కింద క్యాలెండర్ మెయింటైన్ చేయాలని వచ్చింది. అట్లా ఏం రాదండి. క్యాలెండర్ ఎందుకు ఉంటుందండి? వచ్చింది ఒకసారి వెనక్కి చూడండి. చూపిస్తానండి. I'll just go there. Give me 1 moment. Let me show you accounting document and then I'll go back. అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ చూడండి ఒకసారి. ఇందాక మనం సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేషన్ అప్పుడు VAX అని ఇచ్చాం కదండి. ఓకే, సో దట్ విల్ ఆల్సో option. Okay, not a problem. Okay, now what I do is I'll just go back and refresh my sales order. Where is my sales order? No, it's not there. VA03. Let's go with it once again. And if you look at it, even your goods receipt document should appear over there. Okay, so ikkadiki raledandi, it will come. If you do it with reference to sales order, it will come. So this is how you can work with it. Okay, so now you see, let me once again tell you, I have created sales order, a purchase requisition was created, which was converted into PO, and then the delivery side. There are two ways. If you want to go with sales and distribution module perspective, you go and create a delivery with reference to sales order, or if you want to go with goods receipt also, you have to do MIRO. Once this is done, vendor invoice, you will be doing MIRO. There's a transaction called MIRO, posting of a vendor's invoice, which we will start it probably next either Wednesday or Thursday, most likely Wednesday. If we have class tomorrow, we will complete MRP by tomorrow, Monday and Tuesday. So we will start Wednesday invoice verification. So at that point of time, I'll help you. I'll let you know what is vendor invoice, what types of invoices are there, how to post invoice, and all those things. So this is vendor invoice, and then the customer invoice is VF04. Like, you are supposed to pay to the vendor, and similarly your customer is supposed to pay to you, isn't it? So that's how you will be processing that one. Clear? You see here, while creating, after sales order is created, okay, a purchase requisition was created with yes as item category. Account assignment, it could be X or it could be 1. Source destination is also happened. I did not enter which source, vendor source. System has picked it up automatically. And then you see, upon sales order, purchase order was created and purchase order information was available in the sales order as if it's a sales order history. Now you see here, once the purchase order was created, the third party purchase order, the goods receipt check was not there. Then I've maintained the goods receipt check, and then I have done goods receipt. Okay, you could see here all this information will be there. And then after goods receipt was done, the vendor will send you invoice to the company, which you will be doing MIRO. MIRO is the transaction. This is called vendor invoice, which we will see it on Wednesday. And then once this guy sends an invoice to the company, and then company will also send its invoice to the customer. So this customer invoice is called VF04.
This is vendor invoice, and then there is something called a customer invoice. Let me show you that one also. Customer invoice is VF04. Always remember like this: any transaction, any table starting with V, most likely it is sales and distribution thing. Okay, maintaining billing list, you see a sales organization, distribution channel, etc., etc. Okay, so this is how you would be doing it. 777 order related, if you go with display billing list. Okay, I think you should have given sales, your sales order also you can give it here. What's your sales order number? Your sales order is this one, right? Because you have not done the delivery with reference to sales order, I am not sure whether it will pick it or not, but let's see. No, it will not, because you have to have the delivery side, SD side document. Therefore, like for example, goods receipt based invoice verification from MM perspective, delivery based, outbound delivery based customer billing from the sales perspective. So because I have not done the outbound delivery from the sales perspective, it's not finding it, but otherwise it will find out the invoice. Okay, so for third party GR indicator on, you can do it, and invoice and billing can be done this way. So purchase requisition for third party order processing, you could see here account assignment, what information should be there, delivery address, you could all see it here. If the SD is not being implemented, then delivery address can be maintained in the purchase order for third party items. The delivery address is normally printed in the purchase order header unless the purchase order items have different delivery addresses. Only one item is there, then you need not have to change anything. If there are multiple deliveries, then you require to change addresses. Okay, so this is all about third party order processing. Any questions? If not, let me discuss pipeline procurement. I'm not going to show you any transactions or any demo for this. It's just a theory concept for the pipeline material. As the pipeline material means no purchasing, no inventory material. So therefore, what will you do it? Nothing. Okay. So I'll explain you the pipeline material. What is a pipeline material? A material, for example, like oil or a water or electricity that flows directly into the production process from a pipeline or a pipe, okay, or from a power transmission lines or something similar to that. Such materials are called pipeline material. Pipeline material are not planned since they are constantly available. For example, power ఉందండి మీ ఇంట్లో రేపొద్దున ఒక 10 లైట్స్ వాడాలనుకుంటున్నారు, దానికి ఏమైనా ప్లాన్ చేయాలా మీరు? Are you understanding my point? So you don't require to plan it. So it means no MRP. రేపు పొద్దున మీరు మీ ఇంట్లో ఒక ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కొచ్చి పెట్టాలనుకున్నారు. Do you need to purchase electricity for that separately? No purchasing. Okay, so that's the reason pipeline materials are not planned since they are constantly available. పవర్ ఉంది, మనమే కొత్తగా కొనాల్సిన పని లేదు, కొత్తగా ప్లాన్ చేయాల్సిన పని లేదు, దాన్ని కొత్తగా స్టోర్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో therefore it's a non-planning, non-purchasing, non-inventory material. The price of a material, the pipeline material, is recorded in a pipeline info record for the relevant vendor. అంటే ఏంటండి, ME11 వెళ్ళి మీరు ఒక మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, యు క్రియేట్ ఎ మెటీరియల్ వెండర్ పైప్లైన్, దీన్ని చూస్ చేసుకోవాలి. డి రిమెంబర్ కన్సైన్మెంట్ మెటీరియల్ ఇన్ఫో రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారు కదా, అలాగే దీనికి కూడా ఇన్ఫో రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలి. తర్వాత కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏంటి, గూడ్స్ ఇష్యూ చేస్తే ఏమవుతుంది, లయబిలిటీ క్రియేట్ అవుతుంది. లయబిలిటీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, సెటిల్మెంట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఏంటి, లయబిలిటీ ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుంది, మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తే కానీ లయబిలిటీ క్రియేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 1 month వాడితే మీ ఏపీఎస్సి ట్రాన్స్కో వాడు ఎవరో వచ్చి మీ మీటర్ రీడింగ్ చూసి మీకు బిల్ ఇస్తారు, ఆ బిల్ మీరు పే చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్ బిల్ మెంట్ ఫర్,
the total consumption that you did for your house with so and so meter number for a specific period of month of June or July. అది మీరు రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్లో రిపీటెడ్గా పే చేస్తారు. సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ అండి. ఇక్కడ మీకు దాన్ని కొనాల్సిన పని లేదు, ప్లాన్ చేయాల్సిన పని లేదు, స్టాక్లో పెట్టాల్సిన పని లేదు. మీకు రెడీగా ఉంది, వాడుకోండి. వాడుకున్న అమౌంట్కి ఆ క్వాంటిటీకి పే చేయండి. దట్స్ ఇట్. పేమెంట్ ఎట్లా చేస్తారు? కన్సైన్మెంట్ సెటిల్మెంట్ గుర్తుందా మీకు? కన్సైన్మెంట్ సెటిల్మెంట్ చేసామండి, గుర్తుందా మీకు? ఎంఆర్కేఓ ట్రాన్సాక్షన్ దాంతో చేయాలి. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఓకే, సో నౌ లుక్ ఎట్ ఇట్. There is no PR, there is no PO, there is no goods receipt. We cannot stock pipeline material. It's already or readily available. It's directly available at the cost center. You need to pay for the consumption. Right? A pipeline withdrawal has the following effect. చూడండి, ఇక్కడ పైప్లైన్ విత్డ్రాల్ నేనేమన్నా స్టాక్ లేదన్నాను కానీ వాడుకోవడం లేదని చెప్పలేదు. So means what? You have to do goods issue for the pipeline material. Okay, make a chill example చూపిస్తాను. I'll just create a material /MM01. Okay, pipeline material కి మీరు ఈ మెటీరియల్ టైప్ చూస్ చేసుకోవాలి. Just go create purchasing, accounting. That's it. Okay, demo material for pipeline scenario. Units, I would say simply for the example sake, each is none, but otherwise it will be kilowatt hour if it is power, or liters if it is water. Okay, purchasing value key CN, GR processing time of 1. Okay, valuation class evenly 3000, and then the price is set 10 rupees. Okay, save it. Give me another 10 minutes, I will be completing this one. 2197 is my material. Okay, so keep that, and then I'll just go and create ME11. Vendor never తీసుకుందాం. Let's say our famous vendor Radhika. Let's take her as the vendor. Purchasing organization 77C. Plant is also 77C. Now you should choose pipeline as the import account category. Okay, just hit enter. Standard quantity, put it as 100, something like that. Price as 10, hit enter. One more thing, ఇక్కడ ట్యాక్స్ కోడ్ ఇవ్వాలి. చెప్పాను కదా మీకు కన్సైన్మెంట్ ప్రాసెస్ చెప్పినప్పుడు, for the ones which are getting settled automatically, you have to use tax code. One step back, go and give tax code. It could be 0. Input tax, save it, and okay, so now you are done with it. Material 2197 color, so let me put it here, 2197. So what next? Look at here, a pipeline withdrawal has the following effect. Stock levels are not changed, consumption is updated, pipeline liability towards the vendor is incurred, which must be accounted for and settled on a periodic basis. Ante enti, you just go and do MB1A 201. Okay, goods issued to cost center. I'll just go and hit enter. What's the cost center? So and so cost center. What's the material? 2197. Huh? 2197. Quantity
for example 100. No stock postings possible for this material. The material belongs to material type whose stocks are not managed on a quantity basis. You see here, so enter the different material or terminate the processing. So this one, the consumption, right? This is a separate thing. So you have to do it on a separate basis. So your vendor should tell this is what you have consumed. So upon the consumption, you can go with these things. You would see nowhere you would find out pipeline. Okay, so nowhere you would see pipeline, because it's a non-stockable material. You cannot say you issue from so and so storage location. Okay, so that's the reason you cannot do that one. So few more points on that. A pipeline material is a material that enters the production process directly from a pipe. For example, oil from a pipe, for example, main water, or via cable, example, electricity, and can be consumed. The material type pipe represents the pipeline material, and it has got following characteristics. They are not obtained or planned. Means what? Not obtained means what? They cannot be procured, and they cannot be planned. Means no purchasing module, no MRP module for this. The required quantity can be removed from a pipeline at any moment. Anytime you can withdraw. They are not stored and they are not managed in inventory management. So no inventory. Therefore, when there is no stock, there is no physical inventory also. You can only post withdrawals for this material using account assignment. Okay, so this you have to use account assignment. Post withdrawal creates liability to the vendor from whom the pipeline material is obtained. These liabilities are settled periodically on a regular basis. Okay, so the process is material creation, info record, display source list. In case if you have any source list, you can do so. Post pipeline withdrawals, settle liabilities. So these are the processes. Okay, so when you do goods issue, your consumption account is debited, that is increased, and your liability will be credited. When the payment is done, the vendor's account will get debited, your account will be credited. Okay, so that's all. That's how the pipeline thing works. Okay, any questions, Andy? So this we need not have to do it. This is all about the special procurement. So what we do is we will do MRP tomorrow. Special procurement we are done with it. సార్ చెప్పండి. సార్ మీకు గుర్తుందో లేదా, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను మెటీరియల్ మాస్టర్ చేసేటప్పుడు, QM ఇన్ఫో రికార్డ్ అనేసి ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది మేము క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అనేసి. అడిగారండి, ఇక్కడ రాస్తుంటాను. లెట్ మీ చెక్ ఇట్. మీరు యాక్చువల్లీ దానికి అది మెసేజ్ నెంబర్ ఏముంటది అని అడిగారు కదా నాకు. ఐ మీన్ ఐ గాట్ దట్ మెసేజ్ నెంబర్. ఆ మెసేజ్ నెంబర్ ఉంటే మీరు ఏంటని చూసి చెప్పగలుగుతా అని చెప్పారు నాకు. ఓకే, చెప్పండి. అది ఇక్కడ 06889. వన్ సెకండ్ ఇక్కడ ఏదో రాస్తుంటాను. అప్పుడు మీరు అన్న మెసేజ్ చెప్తుంటే ఉందో లేదా ఇక్కడ. ఒక్క నిమిషం అండి. SE93 సారీ SE91 06 and then 06 space 889. No QM info record exists for this material. ఇదేనండి మీ మెసేజ్.
యా మీరు దీని గురించి మెసేజ్ నెంబర్ చెప్తే ఐ మీన్ యూ టోల్డ్ మీ దట్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ దిస్ అని. Let's see. No QM info record exists for this material. There is no info record in quality management for this material supplied by the vendor. Maintain an info record in the QM. Perform the function. Let me just go and see. ఇదేంటంటే బహుశా మీరు క్యూఎం మాడ్యూల్ యాక్టివేట్ చేస్తే అక్కడ కూడా అంటే క్వాలిటీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు కదండి వెండరు, ఆ సర్టిఫికేట్ అన్నమాట, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ట్రాన్సాక్షన్ QI01. దీంట్లోకి వెళ్ళి దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తే వస్తుందండి మీకు. QI01. Yeah, you could see here. సో దీన్ని ఇట్లా వెళ్ళి మీరు ఇట్లా యూ గో అండ్ క్రియేట్ ఇట్, డిఫరెంట్ QM ప్రొక్యూర్మెంట్ కీ మెటీరియల్ 2197 వాట్ ఎవర్. ఓకే, మీ మెటీరియల్కి ఇట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. క్రియేట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఎర్రర్ రాదు. This will be maintained by the stores people, right? Correct, master data team. And stores అంటే మీ ఉద్దేశం మాస్టర్ డేటా. yes. అసలు యాక్చువల్లీ అంటే క్వాలిటీ వాళ్ళకి సంబంధించింది, అంటే క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ అయిందా లేదా అన్న కాదండి. ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక వెండర్ నుంచి ఏమైనా మెటీరియల్ కొనాలనుకోండి, మా దగ్గర మేము క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ చేసాము అని వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ పంపిస్తాం, వారంటీ కార్డ్ లాంటిది అనమాట. సో వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు కదా, మేము టెస్ట్ చేసాము, టెస్టెడ్ అండ్ అప్రూవ్డ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు స్టాంప్ వేసి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు కదా, దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్. పైప్ లైన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఉంటుంది కదా సార్, పైప్ లైన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ లో పైప్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది పైప్ ని బట్టి సర్టిఫై చేస్తారు వాళ్ళు. నా జనరల్ పైప్స్ ఉంటాయి, బాయిలర్ సూటబుల్ పైప్స్ ఉంటాయి, బాయిలర్ దీనికి రకరకాలు ఉంటాయి అనమాట. అవునండి, IBM సర్టిఫికేట్ అంటారు అనమాట. ఓకే, అంటే ఈ బాయిలర్ దాన్ని బట్టి వాళ్ళు చూస్తారు అనమాట. దాంట్లో వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు జనరల్ ఇంజనీరింగ్ చూస్తాడు, కెమికల్స్ అలాంటి అనాలిసిస్, ఆల్కలైన్ ట్యాంకర్స్ వస్తుంటాయి కదండి మనకి ప్లాంట్ కి, దానికి అదే ల్యాబ్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అనమాట. వాటికి సర్టిఫికేట్స్ ఉంటుంది. అదేనండి, అంటే బేసికలీ QI సర్టిఫికేట్ అంటే అదేనండి, క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఈవెన్ బై ది వెండర్ అండి. మనకి ఇన్ఫో రికార్డ్ వెండర్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, అదేంటి ఆ ప్రైస్ అంతా ఎవరు ఇచ్చారు, మీకు వెండరే కదా ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి వెండర్ ఇన్ఫో రికార్డ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నారు, QM లో ఈ క్వాలిటీ ఇన్ఫో రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తారన్నమాట. ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ ద వెండర్ ఈస్ గివింగ్ ది వారంటీ ఆర్ అ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళు ఇస్తా ఉంటే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు. ఆ డీటెయిల్స్ మీరు మీ మాస్టర్ డేటా టీమ్, అది స్టోర్స్ అంటారా మీరు, లేదా క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటారా, వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు విత్ రిఫరెన్స్ టు సో అండ్ సో మెటీరియల్, సో అండ్ సో వెండర్, దిస్ ఇస్ ద సర్టిఫికేట్. అవునండి, మాస్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇవన్నీ ఎంటర్ చేస్తారు. కరెక్ట్ అండి, మెటీరియల్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మెటీరియల్ వెండర్ ఇద్దరు రెండు రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దాంతో పాటుగా మెటీరియల్ ఇన్ఫో రికార్డు, ఈ క్వాలిటీ ఇన్ఫో రికార్డు క్రియేట్ చేస్తారు. తర్వాత కూడా ఈ టెస్ట్ సర్టిఫికేట్స్, క్వాలిటీ సర్టిఫికేట్స్, గ్యారెంటీ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి కదా సార్. అవునండి, అవన్నీ అది లీడింగ్ లోకల్ బాడీస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఏజెన్సీస్, గవర్నమెంట్ సర్టిఫైడ్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళ దగ్గర నుంచే కావాలని అడుగుతారు కంపల్సరీ. ఈ పైప్స్ అవన్నీ కలర్ కోడ్ ఫాలో అవుతారు. కలర్ కోడ్ ప్రకారం పైప్ లో లీకేజ్ ఉండకూడదు. కొన్ని పైప్ లైన్స్, స్ట్రీమ్ లైన్స్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండి పగిలిపోతాయి అన్నమాట. అటువంటి వాటిలో ఏంటి కంపల్సరీగా గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ సర్టిఫికేట్సే తీసుకుంటాం. అదే థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేట్ కానివ్వండి, లేకపోతే డైరెక్ట్ వెండర్ నుంచే కానివ్వండి. ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటేనండి సుందరరావు గారు చెప్పినట్టుగా, నేను వెండర్ అనుకోండి, నా సర్టిఫికేట్ కి ఇచ్చే వాల్యూ కంటే థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫై చేస్తుంది అనమాట. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు. దిస్ మెటీరియల్ ప్రొవైడెడ్ బై వెంకట్ ఈజ్ అప్రూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద క్వాలిటీ పర్స్పెక్టివ్, టెస్టెడ్ బై సో అండ్ సో ఏజెన్సీ, అట్లా కూడా ఇస్తారండి. అటువంటి వాటికి కూడా ఈ QI01 క్రియేట్ చేస్తారు. అవును సార్.
ఓకే. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఏం లేదు సార్, కానీ మన పాత క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అది మీరు ఇప్పటిదాకా చెప్పలేదు. క్వశ్చన్స్ మర్చిపోయాను పవిత్ర, సారీ. ఇక్కడ కనపడలేదు, అవి ఉన్నాయేమో అని వెతుకుతున్నాను నేను, దాని నుంచి ఏం కనపడలేదు నాకు. ఎక్కడ పెట్టాను? ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఒకసారి మీరు నాకు మళ్ళీ మెయిల్ చేయడం లేకపోతే రీక్రియేట్ చేసి ఇవ్వగలరా? అది ఇక్కడ రాసినట్టు గుర్తు, కానీ ఇక్కడేం కనపడలేదు. సార్ మళ్ళీ కొత్త నోట్స్ లో పంపించండి సార్. మళ్ళీ కొత్త నోట్స్ అంటే ఏంటండి? అదే ఇప్పుడు మనం చెప్పినంత వరకు కాకుండా మళ్ళీ మధ్యలో ఇంకోటి. మీరు కింది వరకు జరుపుతూ ఉంటారు కదా సార్, మీరు కిందికి చూసారా? ఇగో కింద కంప్లీట్ కింద వరకు ఉంది కదా, ఏం లేదండి ఇంత కింద. అదే అర్థం కావట్లేదు. యాక్చువల్లీ నేను ఒక ప్లాన్ కంపెనీ ఇచ్చాను కదా సార్, 99 అనేసి. ఆ కంపెనీలో కరెన్సీ నేను అన్ని కంపెనీ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ లో కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్ అని ఉంది, కానీ మనం మెటీరియల్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూరోస్ లో అని వస్తుంది. అదొక డౌట్. ఇంకొకటి మనము ఇప్పుడు స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, రా మెటీరియల్స్ కి వాటికి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అనేసి అదొకటి చెప్తా అన్నారు. అది టేబుల్ ఎంట్రీ ఒకటి మిస్ అయింది. నా వైపు టేబుల్ టు రీకలెక్ట్ ఈ రెండు డిస్కస్ చేశాం మనం. అవును, ఒక్కసారి మీరు మీ కంపెనీ కోడ్ ఇది రేపు చూద్దామండి. రేపు 9:30 వరకు తీసుకుంటాను మీ క్లాస్ మామూలుగా. దాని తర్వాత విల్ సీ యువర్ ఇష్యూస్. సుందరరావు గారు ఏదో బయటకు వెళ్తారన్నారు కదా, ఆయన వెళ్తారంటే యూజువల్ సెషన్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ ట్రై టు అడ్రస్ యువర్ ఇష్యూస్. ఓకే సార్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? ఇంకొకటి, ఐ థింక్ సంబడి హాస్ డిపాజిటెడ్ సమ్ 10,000 రూపీస్ అండి. నాకు మెసేజ్ వచ్చినట్లుంది. నేనే పంపించాను సార్. మీరేనా? థ్యాంక్ యూ. సరే అండి, లెట్స్ మీట్ టుమారో 7:30. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్. బాయ్. గుడ్ నైట్. Thank you, sir.